Короче, без долгих предисловий мужчина умер, и из него сделали робокопа. Погнали. Ту-ту-ту, вот это Intel вот это вот начинается. Я к Элис приехал, или как ее зовут, я не помню. Блять, Элис, флешбеки с Алну Вейка. Не помню, как ее зовут. Энн Льюис, вот, а не Элис. Энн Льюис. Энн... Что-нибудь есть у вас здесь, нет? Нет, да? Ну ладно. I am looking for a female officer who arrived yesterday with a gunshot wound. You need to be a little more specific, honey. Her name is Lewis. She is in... Подожди секунду. Одну секунду. Секунды хватило. Отлично. in a coma. Second floor. Take the elevator. Ну что такая девочка? Прикольно. У меня не только... Ладно, а меня лифт-то выдержит вообще? My wife, she was with me when they started shooting. I'm sorry. Oh no. No. Кто это говорит? Говорит ты кто? Ты уверен, что лифт с тобой поедет? Sir, you're not allowed in there. That's the VIP section of the hospital. But there's so much room in there, and we're all cramped up in this little space. Sir, please calm down. Я спокоен, блядь! И врыло. Скажи мне что-нибудь, женщина. Не хочешь говорить со мной, да? Мне кажется, или... мне не кажется, да? Понятно. Фепис упал. Зачем ты упал, Фепис? Тайный поклонник Кити. Мне не удалось с тобой связаться, а так хотелось тебе рассказать, что этот полицейский снова здесь был. Он оставил ей конфеты и попросил меня никому не говорить, что это он. Так мило. Жду не дождусь, к чему придут его ухаживания, когда бедняжка выйдет из комы. Мне кажется, он хороший парень, исключением его дурацкой прически. Обидно было, конечно. Иди в палату Льюис. Секунду. Давай мы 90 сделаем. И мы... NVIDIA DLSS? Да? Прикольно. Плохо то, что он не работает. О, хроматическая операция. Прелесть какая. Найс. Игра, по-моему, резко стала хорошо выглядеть. Hey, Murphy. She's right in here. Хорошо. Another visitor? She's in a stable condition. You know, some think that people in her state can hear what's happening around them even if they don't respond. Why don't you try talking to her? Now, I'll leave you two alone. Блять, она так говорит, как будто... Ой, извините. Она так говорит, как будто я... Не тонна, короче, железа. А такой симпатяга пришел. Привет, родная, такой. Льюис. Hello, Lewis. Allow me to update you on our case. I know you would hate to be behind on the investigation. I found Officer Briggs. He is dead. Wendell Antonowski has the street vultures collecting bodies. His intent is not clear. I opened your present. It helped. Thank you. I could really use your advice, Lewis. Take the body downstairs. But there's no more room in the morgue. Didn't you hear someone stole a bunch of bodies over the weekend? Of
corpse thief? What is this world coming to? You always find a way to help. И как же она тебе помогла? Просто потому, что ты к ней пришел? А, то есть они рядом с тобой тут стояли, тебе вообще похеру было, да? I'll keep her safe. Don't you worry about her. Конечно. Конечно, позаботишься, иначе я приду. И ты пожалеешь, что ты о ней не позаботился. Вот. Я предупредил тебя. А я, мне, кстати, наверное, надо потише сделать, потому что она же громкая вроде. What's her blood pressure? Опа. I've got 40 pow. Course VFib. Okay, we gotta shock him. Let's get the ambu bag. Stand clear. Shock him. Clear. О, бля. All right, no pulse. Let's go intracardiac epinephrine. Okay, everybody, clear. Stand clear. All right, I think that's all we can do. Let's call it. What's the time? 6:15. Найс. Опять этот найс. Надо завязывать. Robocop, what a surprise. I'm guessing you're here about the missing bodies? No one from the police has come to talk to us yet. I suppose you're preoccupied with the living rather than the dead. Tell me about the case. Usually, we're pretty packed. There are even some bodies that have been here since Christmas. Что с ними But делать, a couple of nights наряжаете? ago, someone broke into the hospital and stole 30 of them. 30! Ребят, вы там что, всей больницы просто сидели и глаза закрывали, как обезьяны? Которые закрывают... ничего не вижу, ничего не слышу, да? Ничего не говорю. Вы просто все закрыли глазки, да, и все. It's been a blessing in disguise, really. We've got so many unclaimed bodies that I feel like I'm starting to form relationships Я with надеюсь, them. только привыкать. Is there any link between the bodies? Actually, there is. Our thieves were very picky. All of the corpses had their brains intact. Да, я угадаю, не хотел They сделать didn't take еще a одних single corpse that робокопов. had documented brain trauma. I've got to say they were very thorough. Anything else? That's it for me, but talk to the security guard in the lobby. He should know more. Now that I'm looking at you, didn't I work on you? I recognize that jawline. Молодец какой. Узнал челюсть мою. Что у вас тут? Зачем им мозги? До наступления смерти все лица, чьи тела были похищены, были здоровы и в хорошей физической форме. Похоже, что кому-то на черном рынке понадобились мозги. Но зачем? Для пересадки? Никому еще не удавалось это сделать. До Робокопа. Я говорю, они, наверное, хотят Робокопа еще одного сделать. И я не удивлюсь, если... То, что 30 трупов, ну, типа, это до хера. Это не один, не два, даже не 5, это 30 трупов. Я думаю, я не удивлюсь, если это наше вот это отделение полиции, которое там правительством или какой-то компанией, которая за счет этого рекламится. Слышишь? Finally, I've been calling you guys for the past 2 days. Ешь, ну, в смысле, What do you кури. know about the disappearance at the morgue? Sure, I know I'm just a security guard, but I know how you operate. I've seen the shows, so let me break it down for you the way Да you'd ты бы сначала understand. лучше пальцы сквозь I очки не estimate совал. the incident occurred at around 300 hours. Multiple perps entered the GMH from the east and then proceeded to the BLE. Then most likely used the EFS to get down to the MORGUE. What can you tell me about the perps? We caught their leader. You caught him? Where is he? Oh, I mean on camera. There it is. Caucasian male, late 40s, dapper dresser, if I can say Я so даже знаю, myself. кто это. That was very helpful. Thank you for your cooperation. No problem. Just because I don't have a badge or a service weapon or a cruiser and partner or even a bulletproof vest, that doesn't mean that I can't be of help to the police.
Я закончил. Покинуть больницу. Читаю, похитить больницу. Идите покинуть зону, да. Приехали. А, это не мы. Good to see you in one piece, Robo. Mr. Becker wasn't happy when he heard about your little trip to Highland Park. Да мне насрать. But between you and me, what you did was quite А impressive. на это мне не насрать. Maybe it wasn't an authorized mission, but it can still give us an idea of how your systems are holding up. So, let's see how you did. Плохо. А, вы мне сейчас это, оценка Робокопа опять. Что сегодня со мной? Главное задание, читаю гнилые задания. Найс. Все укороченные ящики OCP обнаружены. Одержана победа испытаний с ID-209. Обдолбанный заложник спасен, осуждаю. Получены улики преступления. Найс. Почему мне S? Вот здесь нет оценки S. Thank you for your cooperation. What's all the commotion? Взять материнскую плату и иди 209. Ты здесь отдыхаешь, что ли? Сюда давай, тварь. И что она мне дала? Нихера? А где докторша? Она же здесь должна быть, нет? Мужик какой-то. You all know the procedure by now. Officer Cecil will gather Briggs' belongings and deliver them to the family. They asked for a small funeral, so I expect everyone to give the family space. Briggs was one of us. We should at least do something to honor him. Best thing we can do is get those butchers that did this to him. I want to see everyone in the briefing room in 10 minutes. Now back to work. Hey, Murphy. You've been to the hospital, haven't you? How's Lewis? Unconscious, but stable. She'll pull through. I'm sure of it. It's time to hold OCP accountable. This can't keep happening. Relax, Kaplan. He's not wrong. How many more of us have to end up in the hospital or a morgue before we do something? It's like Sarge said, we need to get the guy who did it, so maybe let's focus on that? Speaking of which, there's someone who might know something. There's a guy in the jail that wants to talk to you, Robo. На хвосте у байкеров посетить тюрьму. Читаю, поместить тюрьму. Что с мозгом? Мозг устал. Чуть-чуть. И, наверное, еще не выспался. О, сколько у нас очечков-то. У нас на что очечки-то? На К, по-моему, да? Подожди. Психология. Ну, мы сейчас как прокачаем, бля, хуй. Ну, в смысле, охереешь. Снижает порог координатов для главных героев. Бай. Так, броня. Будем броню качать, наверное. Снижение урона. Короткое время сражает получение урона 80%. Ничего себе. Так, давайте прочитаем. Ненадолго глушает врагов поблизости. Перезарядка удара. Удачный удар укол по врагу перезаряжается используемое оружие. Еще более мощный удар ног, который убивает врагов поблизости. Броня. Взрывчатка. Крупнокалиберное оружие наносит 20% меньше урона. Восстановление предохранения. С помощью предохранителя вы можете восстановить до 50% здоровья. Повышает максимальное количество установленных зарядов в цепи до 4. Предохранение полностью восстанавливает здоровье. Повышает максимальное количество установленных зарядов. Медленно восстанавливает до 75% вашего максимального здоровья. Рывок позволяет ранить врагов или быстро уходить от опасности. Позволяет открыть любой сейф без комбинаций. Также можно программировать вражеские туры. Во, я вот это буду качать. Фокус. Ваши рефлексы позволяют ненадолго наблюдать пространство замедленного времени. Удваивает критический урон. Когда вы убиваете врагов замедления, продолжительность замедления увеличивается. Сканирование.
Вставляет пули, отскакивает от определенных точек, позволяет попадать так. Зрение Robocop тут же помечает каждого врага в поле видимости. Срикошетившие пули разлетаются и поражают больше врагов. Я буду выносливость качать. Нет, не выносливость, или выносливость. А, любой сейф, инженерию, да. А, я не сохранил, молодец. Да. А у нас там не надо тир опять выигрывать. Я такой что Welcome back, могу. Robo. You have a minute? Да. First of all, I wanted to say I'm sorry that I hesitated back at that steel mill. I already filed a report on the incident to Mr. Becker. Fucking right. As I was writing it, I'd noticed a lot of opportunities to better myself. But considering that was our first mission together, it wasn't all bad, Меня right? бесишь. There are plenty of places to improve. That's actually something I wanted to ask you about. I've been getting to know different aspects of being a cop, and there's one thing that I keep underperforming at. It's shooting. Would you mind showing me how you practice at the range? Чел. Так, секунду, я сейчас. Чел, если ты увидишь, как я тренирую стиле, ты же охереешь и пойдешь сразу жаловаться, что это нечестно, что у нас здесь работает робот, мы не можем как он, вот это вот начнется, ты же понимаешь? Yes, practice makes perfect. Let us not waste any Сейчас я more тебе time. покажу, блядь. You wanna go now? Yeah, great, let's go. Сейчас ты у меня охереешь, куда побежал-то резко. Что я тебя не догоню? I love the smell of this room. Should we start? First, I want to watch you practice. У меня обычный пистолет дадут или... А, Can I comment now? I can't help myself. That was awesome. We are not done yet. Right. This has to be some sort of record. Not. ты охереешь мой рекорд побивать, чел. Выпендривался, сразу огреб. Зачем? Сюда. Блин, я 5 сотен хотел. I took so many notes. Next time, do it quietly. Eliminate distractions. Being overeager is one of them. Ah, so that's the actual lesson. Now I get it. Is your service weapon properly prepared? I was issued this old gun and serviced it according to the manual. I will try it out. Sure thing. There you go. Учебная стрельба. О, Huh. Is everything okay? yeah.
Ну, 121 с этим говном набил. Your service weapon is broken. I calibrated it. I did everything the manual said. Нет. It is beyond repair. They must have issued it to you by mistake. Нет. Huh. I don't think that's entirely true. Other cops give me a hard time because Mr. Becker hired me to monitor you. Ну, крысить. But I guess that's the way it has to be. A cop must be ready. Get a different gun. Sure. Thank you, Robo. Ту-ту-ту-ту. Или LG, или Intel все время вот это вот. Зачем они взяли этот звук вообще? my favorite law enforcement officer. О, Пиклс. Что ты сделаешь? Какой хер все пришел? Why are you in this cell? I come here to think sometimes, and the food is better than in the soup kitchen. That is called freeloading. If it's free, I'll take it. But seriously, I was hoping to see you. I heard what happened to Briggs. After everything he did for me, I'll do whatever I can to help you catch that Wendell guy. He seems pretty good at pitting people against each other. Maybe I'll find some of his dissatisfied customers who'd be willing to talk to me. It could be dangerous. You kidding? On the streets, I'm a samurai. Well, with Briggs dead, it probably makes me more of a... You are not a Ronin. Yeah, okay. Just remember, if you need anything, I'm your guy. Отправиться в конференц-зал. Зал, блядь. Нет, ничего ни у кого. Ты пончики же... А, ты не жрешь, да? Я думал, ты пончики жрешь. Not again. Why am I always the one that has to do it? It's not fair. Что случилось опять? What is it, officer? Huh? Oh, I didn't realize I was talking out loud. It's just that I need to hang Briggs's picture on the memorial wall. It's just a lot. Hey, would you be so kind and help me? А вы можете в этом участке делать что-то без робокопа? Это открытку для Льюис подпиши. За это нарушение прими. Людей прими. В тир сходи. Оружие чужое проверь. Проверь, как работает баз данных. Я сейчас
Имбек. Стоять. All you have to do is find Briggs's photo in the database and print it out. Just make sure to hang it straight. Otherwise, I won't hear the end of it from Sarge. То есть ты даже со своих же баз данных, за которыми ты, сука, следишь, не можешь распечатать сам? Ой, господи. Это какой-то бред просто. Блять, как вниз спуститься? Куда я пришел? Нихера я сюда пришел. Направо. По-моему, у этого человека там ведь рядом был этот. Там ведь рядом лестница тоже была, да? Да. Какой хер я все это бежал? Ой, господи. Сам все делаешь, красавчик. Здесь я должен сделать, да? Господи, как его зовут? Мерфи? Брикс. Мне ни хера здесь без Робокопа сделать не могут. Робокоп начинает мне напоминать горничную. Он еще чуть-чуть им будет полы мыть. Thanks, Murphy. I still need to go get his stuff, so I'm gonna take care of the desk. But слушай, вы не охерели там, серьезно? Вы что-нибудь можете? Я говорю, вы что-нибудь можете вообще? Скоро Робокоп будет ходить и жопу им подтирать, короче. You can put everything in the box. I'll make sure his family... You know, I usually do all of this alone, and it doesn't get any easier no matter how many times I do it. But having you share this responsibility with me, it actually helped. Да ты что? Thank you, Murphy. Охренеть. Я в шоке. Что хотите опять? Thanks to Robocop's insubordination, we finally have something concrete. At your service. Wendell Antonowski struck a deal with the street vultures at Highland Park. A place where, for some reason, we weren't supposed to go. Be that as it may, we're on the lookout for anyone from this biker gang. We also know what he's looking for. Yeah, dead bodies. Dead bodies whose brains are still intact, to be precise. Wow, that's even more messed up. Догадайся с 3 раз и посмотри Why would he направо. need 'em? We'll get to the whys, but for now we need to focus on catching Spike. He's our connection to Wendell Antonowski. Since they know we're onto them, I'm expecting them to be in hiding. Почему меня не покидает ощущение, что игра сделана в душке Fallout 4? They're not hiding. Put on channel 9. What in the hell? I repeat, OCP Bank is being robbed by the notorious street vultures. We'll keep trying to get closer for a better view. И пулю получить, да? All right, everyone pack up. I want you all to be at SWAT's disposal. Sergeant, am I back on the case? I don't think Becker will give me grief if I let you go save OCP's money. You're reinstated. Everyone,
Move out! Ненадолго меня отстраняли. Кстати, вообще интересная игра, долгая. Опять эти твари. Oh, look at that. One of the cops was actually bothered to show up. No need, SWAT's got it covered. Вот под этим контролем. Vultures came up with the great idea of robbing the OCP bank. They've got hostages, and they claim there's a bomb. They must be crazy to think that OCP will just let them leave with their money. Was there any sighting of Spike? Not yet. But I'm sure they wouldn't pull such a stunt without their leader. What is the plan? Let me make this clear. It's SWAT's plan. You're no part of it. Then you are going to need a new plan. Это журналистка-то, да? Угу. Опять ты. With this buggy brain of yours, you think you still remember how to put the heat on them scumbags? I prefer to serve justice cold. В чем тут вообще блюдо, которое подается холодным? Что? Чтобы я впадал. Было бы вообще здорово. Да как так-то? Я не вижу, что ни хера. Ни хера себе, у вас тут сколько человек-то, а меня сколько? Куда там вперед меня-то побежали? Entrance clear. Well done. Robocop, open the gate for the N209 units. We'll secure the area. Да. Сейчас опять иди 209 зайдет и вас всех прикончит нахер. Ой, я чуть не умер. Оказывается. Сейчас иди 209 заходит, расстреливают нахер спецназ. Сейчас разработчик такой, а теперь поделись с тремя и иди 209. Все? Один кончился уже. Мне сюда. Хера вас тут вылезло. Хорош трупы расстреливать. You now have 15 seconds to comply. You now have 15 seconds to comply.
конченые. О, Дигл. Найс. There's an armored gate in lockdown mode in front of you. Find a way to get past it. Try finding the weakest spot in the wall around the gate and breach through that. То есть у вас в банке фальшивые деньги лежат? Найс. Hi guys. Neutralized. Thought you were getting cold feet. Come on, boys. Let's finish. Take him down. Да. Go, go, go. Теперь, по-моему, Фепис упал. Игра плохо работает. А я плохо стреляю. Че, я что-нибудь видел? Отойди ты, блядь. Вы отбираете у меня фраги. В смысле, спецназ победил? У меня ж там было 40 с чем-то, у них 30, нет? Что-то я не понял. Мне кажется, меня обманули. Нет? Robocop, I've received information that the bank manager is held hostage in the vault. Where exactly is it? Find the manager's office, and we'll go from there. It's at the far end of the office area. Ага. Так, и чё, и чё? Симон Барнетт. Письмо, да? Письмо, чтобы поместить в рамку. Андреа, в этом конверте письмо, о котором мы говорили. Пожалуйста, вставьте его в рамку. Я хочу поставить его на рабочий стол. До сих пор не верится, что сам достопочтенный основатель написал это письмо, чтобы лично поблагодарить меня за 25 лет верной службы управляющим его банке. Почему у меня сегодня слова как пельмени в морозилке слипаются? Your presence here is unauthorized. So is depriving thousands of people of a roof over their heads. But OCP doesn't seem to mind that. Explain. Delta City. A heaven on earth that OCP plans to build in place of old Detroit? A city of the future where there is no crime or poverty. Do you believe the commercials? Да. Амбиции — это не преступление. Безопасность в городе — мой главный приоритет. I am working on the no crime part. Then OCP may become the object of your attention soon. In order to create Delta City, OCP must first get rid of people who live in old Detroit. Now that's a topic I'd rather do a story on than you glitching. OCP offered these people investment in the project. The value of their property would cover the cost of entering the business. The later gains will far outweigh the cost, supposedly. You do not believe that. It's OCP. There must be a catch, and I think I found it. The documents say something about additional costs. I believe that's a loophole that OCP placed in order to scam people out of their homes. That is only suspicion. And I need time to prove that my suspicion is true. Time and some of these documents I found. If you detain me, the SWAT jerks will requisition them. You can go, but if you continue to disobey the law, you will be detained.
Maybe I should have Блин, меня теперь будет отвлекать эта сраная плашка. treated you more like a police officer than OCP's property. Anyway, the city owes you. And I owe you too. Меня теперь бесить будете. Когда ты поплыла? Тихонечко так. I can see you've reached the manager's office. Great. Now look for a switch that unlocks the doors that lead to the vault. If I was a bank manager, I would probably ask for that switch to be installed somewhere around my desk. Now, take the doors behind the desk and turn left. The way to the vault should be open now. Так, и чё, в хранилище должен кто-то быть? I will not contribute to depriving my grateful employer of his hard-earned savings. We're opening this vault with or without your help, you old nutjob. What is this intricate device? Чел, тебе 2 раза повезло. Robocop! I knew our founder would send his best. We're not done yet. Mr. Becker, you're still alive. А ты здесь откуда, I only придурок? played dead, so I didn't end up like you, with a bomb strapped to my body. Robocop, you have to defuse it. The explosion could cause the company enormous losses. I need the support of a combat engineer. I saw that Orpheus kid playing puzzle games on his breaks. Ask him for help. I'll be watching you from a safe distance. Ну ты Officer Washington, мудак. I am looking at a ticking bomb. A bomb? Okay, I'm passing you through to the bomb squad. There is no time. I will need your help to defuse it. Gosh, I mean, I'll do my best, but just give me a moment. First aid, kidnapping... Are you looking for a bomb defusing chapter in the police manual? Found it. First rule, call qualified personnel. Гений, блядь, ты столько времени потратил, уже взорваться можно. Ничего хорошего, сука, я не вижу. 4 connectors with different voltage. What's the highest voltage? 24 volts. Спасибо, что хоть времени у нас нет. C4 explosive and seems to be homemade. Yeah, that's what I'd expect from the street vultures. 4 cables, green, 2 reds, and blue. 4 cables? Got it. А потом Вашингтон скажет, что он дальтоник, да? Cables lead to the fuse. Does the fuse appear to be electronic? Affirmative. Okay, so they used this kind of bomb before. According to the diagram, you should detach 3 cables. Start from the one with the highest voltage, then proceed down one at a time to the one with the lowest voltage. There are 2 different color 12-volt cables. Which one do I detach first? Okay, maybe this isn't the time, but... Я же сказал! I will have to improvise. Just remember, Блять, я был уверен. detach the one with the highest voltage first, then proceed down to the lowest voltage. Блять. Зеленый, красный. Этот. А? I will not contribute to depriving my grateful... В этот раз хуже получилось, надо было в дигла стрелять. Robocop! Блять, заново вот это все сканировать. 4 cables, green, 2 reds, and blue. 4 cables? Got it. It is a C4 explosive and seems to be homemade. Yeah, that's what I'd expect from the street vultures. 4 connectors with different voltage.
What's the highest voltage? 24 volts. Cables lead to the fuse. Does the fuse appear to be electronic? Affirmative. Okay. So according to the diagram, you should detach 3 cables. Start from the one with the highest voltage, then proceed down one at a time to the one... There are 2 different color 12-volt cables. Okay, maybe... I will have to... Just remember, detach the one with the highest voltage first. То есть это просто рандом, блять. Понятно. It was just a minor incident. Ready to get back to business? Cause I need to make a withdrawal. Like now. Слышишь, Бейкер, ты какой-то мутный. Nonsense. This is OCP. Money comes first. Now, open the vault. There you go, sir. Короче, Бейкер со стервятниками, с этим придурком. С Антоновски. А денег нет. Обчистили. What the hell is this? Where is all the money? Our founder has most of our capital tied up in a very ambitious and resource-heavy project. I can't believe old man's blowing all of OCP's money on Delta City. Have some respect, young man. Arnold's back with the money in the next... We're leaving. You should be proud to work for such a great man. At this rate, soon there might be no one left to work for him. See what I'm talking about? О чем ты там говоришь, придурок? Я тебя на британский флаг порву, тварь. Не, землю жрать будешь. Здесь метро копают, да? Метро. Блять, секунду. Я просто не понимаю, почему так надо вот делать. Почему нельзя сделать игру оптимизированной, а не вот так вот, чтобы пришлось, блядь, постоянно настройки выкручивать в ноль. Крайне не понимаю, почему сейчас такая тенденция сраная. Ешь. Чё, а сколько нам надо? Легенько. Куда ты там вызванивать, кого собрался? Кого? Где этот конченый? И больше не вылазьте. Совет прям. Стейтесь. Вытянись. Заткнись со своим статусом, откуда ты это говоришь? Я не понимаю. Да иди ты в жопу. I am in pursuit of the remaining bikers. I have followed them into a tunnel. So that's how they must have gotten here in the first place. It seems they're retreating into the old industrial area. That must be where they've hidden their getaway vehicle. You gotta hurry.
Да я вроде тороплюсь, вроде гуляю. А вы, ребят, не ожидали такого поворота, да? О, байкеры сраные. Robocop, there's a deserted warehouse nearby. It's the only building with street access in the area, and it's big enough to store their vehicle. It's your best bet to proceed there. Roger. Замолчали нахер, все заткнулись. А, на пробел рывок, я понял. Найс. Сколько это рывок перезаряжен? А, все. Пойдем, пойдем. Сейчас кого-нибудь эту срань кину, ему понравится, я думаю. И чё, и где все? Кого мотик-то кидай? Ну вот. Было мотик в кого-нибудь кинуть. А мне не дают. Слышь, родной, ты сдохнуть не хочешь? Разрешите уточнить. А хер вы не дохнете? Шо? Два раза тебе эта балка спасла. Тебе плечо разнесло там, да? Угу. Больно, наверное. Сейчас я тебе отвечу. Охереешь. I am listening, Creep. Robocop! Why did Wendell Antonowski send you here? This was a suicide mission. We no longer deal with that arrogant prick. We had an agreement. We held our end of it. And apparently it slipped his mind to pay us for our services. Well, that didn't sit well with us. So now we're out to get what we're owed. The only thing you are owed is a prison cell. I don't think so. I'm a vulture. Ну, кстати, я хочу сказать то, что если там в морге там типа крали трупы, я типа с лихвой их пополнил. My space. I'll see you around, cop. Ты анализировал, что ли, еще потом, или что? There he is. The man who saved our pensions. Before the attack, we all thought our money would be safe at the OCP bank. Yeah, glad we got Murphy on our team. Да. След шипастого. I have pertinent information regarding the case. We'll get to that, Murphy. But right now, it's time for your psych evaluation. Nice. Becker will chew my ear off if I don't make sure you take part in it. So go. Dr. Blanche is already waiting in the observation room. Once it's over, join us in the briefing room.
Роба, не хочешь помыться немножко? Чуть-чуть совсем. What's the big idea? Piece of junk taser blew the fuse when I tried to charge it. Погашенный свет. То есть, блядь, теперь мне еще и со светом разбираться, да? Robocop, is that you? I can't see anything. Ну, судя по моим шагам, скорее всего. In front of you, Officer O'Neill. Is there a problem? Oh, CP skimps on everything when it comes to the police. Fired our maintenance guy to reduce their costs, so now we are literally in the dark. Nice. We need to get the power back on. I am equipped to deal with such situations. Да ты, видимо, блядь, для всего подготовлен. Надо уволить здесь всех нахер, только ты здесь будешь. Больше нахер здесь никто в этом участке не нужен. Бля, что, рыскать теперь будем по этим кабелям? Сейчас будет здорово, если окажется, что там крыса кабель перегрызла. Мы такие, найс. Полицейский участок мечты. Взяли, как будто смещен. А, ебать, это что, загадка? Шо? А, понятно. Это не загадка, это просто подбор. Сраный. Я пытался там что-то числа смотреть, типа числа там -1, точнее 1, -9, что-то числа какие-то. Там просто надо было подобрать слово. И все, больше ничего не надо было. В изолятор надо отправиться, да? Спасибо, хоть сказал. That's Detroit's shining beacon of hope. Thanks for the help, Murphy. Естественно, пожалуйста, обращайтесь. Нет, спасибо. I'm ready for you, Robo. I'm afraid not. Looks like OCP is Насрать really вообще. where it can. All right, let's see what's cooking under the hood. Once I'm done, he's all yours, Doctor. Я же победил спецназ. В смысле нет? У меня же больше было. В смысле? Ой, ну пошли вы нахер. Hello, Murphy. Congratulations. I've seen your accomplishment on TV. I hope that I'll manage to remain professional despite sitting opposite a celebrity. How do you feel about being acclaimed as a hero again? It helps if the criminals know that they should fear me. I suppose it makes your job easier. I'm sure you'd love to share this accomplishment with Anne Lewis. You've seen her at the hospital, haven't you? How is she? She is stable. You cherish that relationship, don't you? She's an important part of your life. Your past life, too. She is. Just like your family. И? You're very protective of your past. OCP cut me off from my family. And how do you view their decision to separate you from them? My programming does not allow for family life. No. I guess that was never the intention. Nevertheless, you still think about them, don't you? What comes to mind when you try to remember your family?
Галёны, вы приятели Memories мои. can be painful, especially when they're connected to the ones you love. They tend to remind us of what we're missing. The thief that broke into my house I mentioned before, he was my brother. He was an addict who'd come over to steal things to sell so he could buy drugs. As you can imagine, my last memory of us together is not a happy one. But despite that, I still wouldn't want to lose it. It serves as a reminder of how I failed him. And I've been trying to rectify it ever since. I do not remember my family. I can only feel them. These feelings, how do they manifest themselves? As echoes of the past. But OCP sees them as obstacles that need to be removed. And now you're afraid that they sent me here to convince you they are right? Did they? What you need to understand is that regardless of outside influences, my client's well-being takes highest priority. Especially now that I understand how important these memories are to you, I will fight for you in every way I know how. Каким образом? If you let me. I think this is a good place to end this session. Thank you for your honesty. It certainly has been noted. Как и я. Они и тебя, и меня могут списать в любой момент просто как утиль. Щелчками пальцев. И пошла. Мне нужно еще одно очко. Только одно. Заткнись. Если ни у кого никаких дел больше для меня нет. Там цветы полить. За кошкой убрать. Компьютер выключить, блять. Yeah, just keep following the road. But the road ends here. What was that? You're breaking up. Am I? I'm hearing you clearly. Oh my god, what a lemon. You two seem to be enjoying yourselves. Just having a little fun with our fellow dispatcher. Don't worry, I'm sure the kid has a sense of humor. It's just a little blue hazing. And he's an OCP stooge anyway. You're not going soft on us, are you, Murphy? That did not sound like fun. It's not like he didn't deserve it. You know that he runs to Becker with a stack of papers every time you two talk, right? He's a rat. We're just looking out for you, Murphy. Благодарствуем. All right. The situation at the bank was contained in a relatively smooth fashion. Что игра нас посасывает. When it's their money on the line, OCP will send Robocop, the entire SWAT team, and a bunch of Ed 209s that actually work. Anything else? Wendell Antonowski no longer deals with the street vultures. That's right. There's been a rift in their midst, and I want to know why. Spike has proven to be talkative under suitable conditions. That's why I want you all to head to the city and do some actual police work. We need to find Spike. The attack on OCP Bank was a desperate move. I'm sure there's plenty of theories floating around. So we need to listen to what the streets are saying to find where the vultures are hiding. I know someone versed in street talk. Talk to him. And, oh, I almost forgot. Murphy, once you're downtown, the old man wants to meet with you. Каким? The old man himself? What an honor. Yeah, he's the closest Detroit has to real-life royalty. Maybe for saving him all that money, he'll knight you or something. Enough. Head downtown, ask around, and most importantly, find Spike. Покинуть участок. Robocop! Over here! You wouldn't want to make the mayor of Detroit wait, would you? А мне поебать. Я пошел. Ладно. May I help you, Mr. Mayor? Oh, it's me who's gonna do the helping. You know John Mills, I presume? The OCP puppet who's gunning for my seat as mayor? I've heard from a reliable source that he's planning to make you the highlight of his election bid. Judging by your expressive face, he hasn't talked to you about it yet, huh?
That's what I figured. What a slimy bastard. Using your image to influence the good people of this city. And without your consent. Да, да, конечно. That's clearly something that I would never do. But you know that I've always appreciated what you're doing for our city, right? So, the real question Послать тебя нахер. What are we gonna do about it Как насчет together? этого? Я не позволю OCP завладеть городом. I will not let OCP take over this city. I knew you'd understand. I need to go. Campaign season is busy, but let me leave Блин, это you уже with теперь one не word of интересно. advice. Потому что он теперь Whatever с you do, сериями make it рекомендацию clear сует that you are not сраную. siding with Meals. You can be sure that they'll twist your every word and use it against you. That's what OCP does. Thanks for the talk, Robocop. Say no to Delta City. Vote for the neighborhoods. Vote for Заткнитесь, пожалуйста, господин мэр. Robocop is getting a face-to-face with the old man himself? I'd tell him all about how the OCP is fucking us over. Got a job for No, you. you wouldn't. You wouldn't say a word if you actually met him. Я хочу тебя убить, честно. How are you Мне feeling бесишь. after the incident at the bank? Как тварь. Who gives a shit? I heard that you're heading to the city. Once you're out there, I want you to check one apartment for me. There's suspicion of domestic terrorism and corporate espionage, so expect a warm welcome. Should I assume hostility from the suspect? I assume you'll find sensitive data there. Look for it thoroughly and make sure it comes straight back to my hands. Я вот не хочу там Tenement across лягушку the street бегать. from the arcade, apartment 12. Now go, I've got to prepare for a То, что ты meeting. конченый. And remember, if you won't take care of it, another cop will have to. Another cop that isn't quite as resistant to deadly surprises as you are. Мудила просто конченая. И ты меня бесишь. Роба, зачем ты по крючке жжешь? Мы остаемся открыты. Шип в стоге сена. Домашний, это что такое? А. Нам просто это открыли часть города, я понял. Ну, я так и подумал, то, что когда он сказал напротив игровых автоматов, то, что мы вернемся туда же. Слышь, ты безвездец, ты в курсе? Smoking is dangerous, not to mention illegal. I don't give a shit about either. Да? Вот тогда, пожалуйста. The consequences. No one in this country values independent thinkers anymore. Какие нахер мыслители? Ты, блядь, куришь, выебываешься на меня. Причем тут мыслители? Ты, мыслитель херов. I'm sure I'm in the right place, but I can't see my FTO anywhere. Could I have his name, please? Over. Sure thing. It's Officer Rat. He should be in one of the dumpsters. That's the only place he belongs, if you catch my drift. Понял, да? Over and out. Right. So much for my field training. Здорово, дальтоник. Я не хочу с тобой взаимодействовать. Кончено. Officer Washington, I will be your field trainer for today. Requesting readiness confirmation. Yeah, thanks for the offer, but maybe the others are right. I might not really be cut out for field work. You do that.
Go back to the safety of the precinct. No, that's not what a decent Да police ты officer что, would как do. заговорил сразу, а? Officer Washington reporting for field training. Good, you have your body armor on. Well done. What about the rest of your gear? Просрано. Service pistol? Got it. Spare ammunition? Check. Duty light? Never part with it. Good job. Preparation is the most important. So is knowing your surroundings. Are you familiar with this area? Isn't this the part of the city where it gets really busy like all the time? Police! I think that answers my question. Please! I need your help! Я кошка Set the застряла. radio to my channel and follow me. Roger that. An officer needs to be confident. Straight back, sturdy walk, together with a clear and unshaking voice. А еще мы сейчас за парковку пишем. No, I heard one of the accused decided to defend himself, but I think he took things too literally. Жопа тебе, пацан. Зря ты так, конечно. Сейчас дверь с ноги выламывают. И все. И всем жопа. Officers, thank God you're here. I really need your help. What happened is... When responding to a request for aid, the first thing is to introduce yourself to the potential victim. Watch and learn. I am Officer Murphy. How do you do, madam? Well, to tell you the truth... The second thing is to reassure the victim of their safety. Ну перебивай, Madam, куда сейчас you do психанем. not need to be afraid anymore. We are here to help you. Yes, but it's not about me. The third thing is... I'm quite familiar with the field training manual, so if you don't mind, I'll take over. Ma'am, could you please tell us what happened? It's my cat, Fortune. Блять, я как в воду He's глядел. missing. Fortune is my biggest treasure. I can't lose him. Do you have any idea where he might be? The only place I can think of is the basement. Я говорю, кот застрял в подвале. Some ruckus coming from downstairs today, but the lights aren't working and my eyesight's not so good anymore. Is it okay for us to investigate the basement? Yes, it makes an excellent opportunity for low-light training. Let us proceed downstairs. Сами это сделаете или мне пешочком Look надо? down there. The cat has that name for a reason. He really brings fortune. So don't you come back without Turn your him. flashlight on. А да? А может ты сама с ним сходишь? Duty light can be advantageous, but it can also be a liability. Keeping it close to you creates a clear target for the violators. It is good practice to hold the duty light away from your body. I don't remember reading that in the field manual. Did you get it from a different book? No, from experience. Не найдены. Не найдены. Котя твою мать. Нет, плохая игра. Должен этот. Понятно, я не могу ее сломать. Надо обязательно просканировать. Теперь-то я могу сломать эту срань? Или где? Clear. Hey, I think I just saw the cat. You think I should try to remove these planks? Go ahead. Подожди. Yeah. Подожди. Что это дает? Похер на самом деле на это рывок. Мы дальше будем броню, наверное, качать. Или что у нас тут? А, выносливость. Можем от предохранителя хилиться. Wow! I didn't know I had so much strength in me. You will never know until you try. Здесь не... What was that? Да.
кто разлил? Надеюсь, кот не в холодильнике. Ah man, I walked into a mess. And now my shoes are covered in Ну, оближь strawberry бри тогда, jam. ё-моё. When chasing a suspect, do not rush head first. Take blind corners as wide as possible. Cuts down on being surprised. Ну и чё? Понятно. The fugitive has left a trail. This time, pace yourself. Do not get out of breath during a foot pursuit. You will need stamina to engage the fugitive later. Oh, looks like he stopped by the spilled paint can. Suspect might be intoxicated. I used to know these kids who gave their cat stomach medicine to make it loopy. Is there a moral to that story? Cats are susceptible to substance misuse. Shh. I heard something. I think it's coming from the piano. Схерали. А, да? That cat must be hiding inside. Let me lure it out. Блять. Робокоп просто берет такой, рукой проламывает пианино, и бум! И котика вытаскивает, правда, уже мертвый, такой, я его нашел. Go ahead. Было бы забавно. Отъебашил кота, да? It's escaping. Darn it. То есть ты отхерачил кота и довольный, да? It went through here, but that's a very narrow passage. Let's try the door. С какой он другой стороны? It's locked, but I can try to squeeze through that gap. Он ситх? Go ahead. Okay, here I go. It's actually not as Звездой. bad as I thought. Cool. Now let me get that door open for you. Слишком большой. Здрасте. У вас тут прям не подвал. Лабиринты, блядь. Как это... Как называются французские катакомбы вот эти вот? Где там миллионы трупов. Я-то слышал, а ты? I'm afraid this time it's a one-way street, Mr. Cat. But where are you hiding? В жопу. Из-за меня агрессия так. Это был Вашингтон. There he is. Oh gosh, Fortune. You look a mess. You think he's all right? The cat is fine. You can take it back to its owner. I will clean up any remaining mess. Okay, Что со see you звуком? soon. А как ты собрался здесь прибраться? Кого надо вальнуть? Робокоп вальнет. Калашик я возьму. Пуля в голове. Пулевое ранение, верхняя часть черепа смертельно. Пуля в животе. Большая кровопотеря. И чё, и чё? Washington, do you read me? Да. Loud and clear. What is your status? We got a problem. I'm on the second floor and have a visual on multiple armed suspects entering О, our господи. location. Most of them are heading your way, but I can hear some coming up the stairs. Do not engage yet. Take your time to find the most advantageous location. Got it. Officer Washington, Sir, keep cool. I am coming up to have your back. glad to hear that, sir. Что-то я не совсем понял прикол рывка.
Ну-ка еще раз. Придурок. Какого хера здесь делаете вообще, ребята? Не открывается. Вы что, за котиком пришли? What is your status? I'm hit. Remain calm. I am here. И Робокоп такой с рывка. That was tense. I need a breather. Еще я расследую. Так. Счастливые числа. В субботних розыгрышах лотерея побеждает номера 9, 19, 29, 39, 49, 59. Так, они за счастливыми числами пришли, что ли? Officer Washington, your performance today was impressive. Thank you, sir. Means a lot coming from you. Все, вали в больницу. You will be fine. It is only a superficial wound. See, I've told you that cat brings luck. Isn't this just wonderful? А, то есть около 15 трупов это удача, да? Понял тебя, бабка. Так и запишем. Ненавидит живых людей. Только котов любит. Вернуться на улицу. Я иду. Полевая подготовка, бать. Служить и защищать. Я сейчас буду служить, защищать, служить буду, блядь. They say that if Mills wins, we'll all get an apartment in Delta City. Screw that. I'm homeless by choice. Наркоманим, да? Бывает. Роб, не хочешь в киношку сходить? They say we're in a record-breaking recession, but people are throwing away things that still work. Oh, this underwear looks almost new. Слышишь ты слышишь ты. Так это же ты, нет? Ты там рисовал, придурок. You are committing an act of vandalism. Yeah, did the guy from the poster send you? Compliance with the law has no political affiliation. Нет. I have to issue a ticket. You are suppressing my right to express my opinion. I am a political martyr. А, да? I said no. Just leave me alone. Come on. I bet you haven't ridden such a beast before. Отъебитесь. Perhaps you have a hearing problem. The lady said no. You're right. That is what she said, officer. I've got to check my hearing aid. Да, вали Thank you, отсюда. Robo. That guy was giving me the creeps. Вы защищаете невиновных. Еще вы, ведь я. Куда ты, блядь, уехал? Ладно. Ладно. Угу. Там кино сняли уже, точнее рекламу или что, они уехали?
Слышишь, ты? Ты глупый, что ли? Littering is against the law. It's an act of revenge. I was loyal and she betrayed me. Trouble in a relationship is no excuse for littering. What? I mean my boss. She fired me after all these years, so I'm spreading confidential papers. Let everyone know the fraud her company is up to. А, да? You can go, but remember, revenge results from weakness. Forgiveness requires strength. Yeah, sure. Have it your way. Не. В голове просто пусто. Такой... Вот это вот. Робокоп такой. Ой, господи, домашний террорист. Что? А, потом. Это все потом. Кися. Кисю гладить нельзя. Минус балл. Сразу сходу игры минус балл. If Mills wins, we'll all be homeless. Это мы уже слышали. Купаться запрещено. Но она и не купается, она сидит просто, она даже ноги не мочит. Там воды-то нет. Entering the fountain is strictly prohibited. But I'm not even fully in, just my feet. You are free to go, but no one steps into the same fountain twice without a ticket. I think I got it. Вот люди, которые не в смысле, не выдергиваются, они спокойно уходят без штрафа. А те, кто... Toss a coin into the fountain? Waste of money, honey. Someone will steal it before you make a wish. А уродов, которые я здесь, клит, ну в смысле, я здесь закон, такие, я такой, нет, иди в жопу. Тачку все не поцарапал, придурок. Прикрытие доступа пожарного гидранта. Ешь. Получите, распишитесь. Oh, and Delta City's built. I hear everyone will have their own apartment. Да, у всех богачей. О, да, я про то же. Аркаду мы закрыли. Сейчас мы еще что-нибудь закроем, да? Ван пицца. Давайте мы не будем песиков бить. Тут тонна. Просто тонна на лестнице. Открой дверь, тварь. Пиццу жрешь, тварь. Нихера. Растяжки стоят. Стикер. На этой неделе счет за хранение, забрать кошачий корм, взять показания у торговца рыбы. Взять печатную плату. Просто пицца. Не относится к делу. Вот это, наверное, документ относится к делу, да? Крона коробок с документами не относится. А, нет. Ну нет, так нет. Электронные компоненты, ничего подозрительного. О! Что это у нас здесь? Потайной ход, значит, да?
Счет за аренду. Хранилище ID клиента ID 9443-1, номер хранилища 17, город, штат Детройт, Мичиган, адрес улица Линтвуд, 4553, 40 аренды, 3 месяца, всего с учетом налога $210. Учебная дискета OCP. Поддельное удостоверение. Да подожди ты. So OCP is ordering you to break into the apartment of a reporter they don't like? Any comment before I write a story on that? I am here to investigate domestic terrorism. OCP sent you to my safe house because they want to know what I have on them after the bank incident. I assume there is more if you cannot store everything here. I found a rental bill for a locker in a storage facility. Make up your mind. First you let me go at the bank, and now, when I'm actually starting to figure out what the OCP scam is all Так я же about, не знал, что это you ты. show up and ruin this. Do you want to help OCP avoid liability? Show me your evidence, and I will make the culprits regret their deeds. So far, you're just making my road to the goal harder. It turns out I was right. That thing that OCP plans to do with charging residents of Old Detroit with additional costs, it is a loophole. It will lead to the illegal expulsion of thousands of people if you help OCP silence me. Explain. Not so fast. I need to be able to trust you first. At the bank, you proved that you are more than just a tool programmed to obey OCP, but now, the stakes are higher. What is it that you expect? Since you're here, I fully expect someone from OCP to go and check my locker. I need to protect what's inside, but there's a meeting I need to keep an eye on. Too much depends on it. I will not be involved in the smuggling of contraband. There's nothing illegal about my request. I need only one box from there. The one with the inscription bakery on the corner. Я теперь что-нибудь хочу испечённого. I need to just spring clean my out-of-date documents anyway. Call me once you secure the box. Ублюдок. Need double check. Нужно проверить дважды. Проверь дважды, мать твою. Что террорист? Это я дверь положил? А, вот дверь, которую я положил. Понял. Есть что-нибудь? О, не зря. Теперь хочу что-нибудь, какой-нибудь выпечки, пиццы хочу. Могу, конечно, заказать пиццы. Дорогой любитель кошек, хватит кормить кошек в подвале, они повсюду гадят. Это прям как у нас на работе. Даже уже выпустили этот распоряжение с подписанное директором. Типа, не кормите кошек. Они типа гадят на изделия и в ящики срут. Отправочные. Нихера, мы им кормить. Все засрали кошки. Все равно где-то там, блядь, под кустами ныкаются, кормят. Я люблю кошек, но просто, блядь, я как человек, который работает там, где они гадят, мне вот нахер не надо. Блин, я ведь ел час назад. Ну, час. Полтора. Стрим уже сколько идет? Sorry, I had to take a bus. Freaking OCP robots destroyed my car during that bank robbery. Я себе. А я уже опять есть хочу. Заткнись.
It's Robocop. So what? We're just sitting here enjoying the moment. Nothing suspicious. Right, officer? Shouldn't we give the fellas the signal? We should just shut up and smile like the exemplary citizens that we are. Чем ты там поделиться хотел? Ну-ка, делись. Делись, блядь. Я тебя не поделил на 2 части. Are you lost, officer? I can show you the exit if you want. А тебе не показать, как в жопу пойти? О, я в силах засунуть твою жопу ему в голову. Что? В голове неизвестно что. В моей. Ой. Слышишь, ты там что тут, блядь, взломываешь? О, бля, такой. Seems that I forgot the key, but You will tell your story at the station. Are you sure you have enough seats in your car to take us all? В морге хватит. If you do not come quietly, I will not need any. Look out! В морге расскажешь? Что там, что там у тебя? Ну, вы, ребята, это, конечно, зря. Да, зря. Связаны с OCP. Личные вещи Саманты. Документы, связанные с OCP. Чё и чё? Забрать вещи Саманты? Вернуться на улицу. Ребятки, а это вы там, да? А, ну, отдыхайте, главное. Сука. Найс. Только я уже фуловый. Сука. Ребят, что-то хотят. Что-то вот им прям надо. Давай я стороной вас обойду. Я не хочу с вами разговаривать. Сука. Well, well, well. Looks like Mr. Becker was right. You're up to something behind his back. These things are supposed to go to Mr. Becker, I reckon. Нет. What will interest Becker is in locker number 17. The contents of this box are none of OCP's concern. I'll have to tell Mr. Becker that you have not given us all the material. I assure you that it will end up worse for you than for me. В смысле, а вдруг у нее там трусы лежат? Или интимные фотографии? Зачем я буду их отдавать? Да сам посмотрим. Кися? So I'm guessing you have my stuff. Did OCP arrive at the party? Кися. They tracked my location. Because they trust you so much. Speaking of which, the box. What if I lied about it? Did you ever think of that? There may be a bomb inside or the head of my sworn enemy. Do you want to know what's inside?
If there is evidence of a crime, I would like to know it. Police officer, first and foremost. In the box are my personal belongings. Letters, memorabilia, things Ну, я и that говорю, actually трусы, matter. фотографии When you become too интимные. tough to hit directly, the scum will try to get to you through your loved ones. I understand. So we have even more in common. Once OCP takes care of my old documents, I'll have the space to deal with the Delta City issue and help the people of Old Detroit. Кися. You've helped them already, though. Thank you. Ronnie's Grocery. Leave the box there. Вы оказали поддержку Саманте Оутрис, или как вы там, блядь. Майкар. Кися. Кися. Тебя погладить не могу. К сожалению. А я бы погладил. Потому что кися — это кися. What do you mean, $1? It's $23.50. Слышь, посмотри налево. Слышь? Я говорю, слышь? I have Samantha's belongings. Yes, I'm glad you're helping her. Without that girl, OCP would put us all in the street. Still might. They did a number on a lot of families, hers included. Samantha's mother took it worst. But that's not a story for me to tell. Anyway, leave the box in the back, next to the cat food. She's supposed to pick up everything tomorrow. У тебя проблемы с этим придурком? Где он? Испарился, да? Ну ладно. Уважаемый Кей Ортис, письмо матери Саманты. Они обвиняют вас в фальсификации доказательств, потому что хотят вас дискредитировать. Но я им не верю, никто из нас не верит. Мы понимаем, что СМИ и OCP часть одного целого. Ваши действия помогут это понять и остальным. Потому не давайте им заставить себя замолчать. Кто должен высказаться за нас, кто должен выступить против них. Это батя, наверное, да? Хоть бы коробку закрыл. Для приличия. Soft drinks кола. Go-go. Или коу-коу. Домашние террористы. Террористы домашние. What the fuck? Кися. А я ее погладить не могу. Чел, она не упадет. Я тебе прям вот точно говорю, я тебе прям авторитетно заявляю, что она не упадет. Так что можешь ее так упорно не держать. Какая прелесть. Здесь бомбы скидывали или что? Доставай ствол, стреляй. Они чинят все. Hey you, the old man is waiting for you upstairs. This entrance to the building is off limits. You have to use the staircase. Схерали. А? Do you think it's gonna hold his weight? Doesn't matter. Just old junk that needs recycling. Тебя бы кто не отправил, понял? The old man's waiting. So, it's true what they say. You do have some kind of defect. Блять, тебе бы мне об этом говорить. Сука. Обожаю. Да? Мужик, я, конечно, все понимаю. Но нас с тобой...
Блядь. Мужик, мужик, давай этот, подвинься чуть-чуть. Блядь. Блядь. Это же просто писец. Это ты, говорит, дефектный, да? Да? Ты это мне, да? Мне, да? Мне. Сука, я пройти не могу. Блять. О, это, говорит, ты дефектный, да? Господи, какая... Это, знаешь, это похоже даже на карму. Он такой, ну, ты дефектный, ты не очень. И при этом он сам стоит по пояс в земле. Ой, смешно, мне понравилось. Я херею. Если сейчас будет такая же херня, это прям будет, ну, обидный фиаско. Я, наверное, буду... Попробую сначала игру перезапустить, а если нет, то... Я не знаю тогда, что с этим делать. Hey you. The old man is waiting for you Да. Блять. Знаете, что я думаю? Что сейчас... The old man's waiting. So, it's true what they say. You do have some kind of defect. Ну, прыгать мы не умеем, рывок я сделать не могу. Что-то мне подсказывает. Так, я пробую перезапустить игру. Если это не поможет, то это скип. Скип игры просто. Блять. Я успокоиться не могу, это забавно. Я не то чтобы сильно расстроюсь на самом деле, если придется игру скипнуть. Я просто еще хочу... Я много в что хочу поиграть. Хочу в Зайчика поиграть. Можно в Dead Space, кстати, ремейк поиграть. Я же недавно... Как недавно? В начале года, по-моему, прошел же оригинал. Вторую часть. Не, вторую часть я не прошел, я забросил. Ну чё, ребят? Сейчас вы мне скажете, это скип или нет. Ой. Может, ты меня пропустишь, а? А то я там не могу пройти. Давай еще раз попробуем. Просто я не буду заново перепроходить все, что я прошел. Просто ради того, чтобы этот придурок... The old man's waiting. So, it's true what they say. You do have some kind of defect.
Ну, я считаю, это отличная концовка. Я бы даже сказал, шикарная. Я не могу. Это просто какой-то прикол. На сегодня получается все. Я пойду готовить тогда. Пораньше, значит, закончу. Я хотел дольше играть, сидеть, но я, видимо, закончу пораньше. Вот, да. Robocop. Ну, чуть-чуть. Но... Это было смешно. Подписывайтесь на телеграм-канал, на YouTube, фолловьтесь. Если есть сильное желание, донатьте. Спасибо, все, пока.